Okay, guys. So let me share my screen. Okay. So yesterday's class, we are discussing about how to create a Maven project. Okay. So yesterday, while creating the Maven project, we have encountered some issues. So we will see that part. And today's class, we won't get any errors while creating the Maven project. So now let me show you the steps now. So to create the Maven project, tell me guys how I have to navigate. What I need to do. Cheppandi guys. Go to file, Go to file, new and other, others, and Maven. under Maven, we have to Maven project. click on next and click on next. Okay, here what is the option we are checking? org.apache.maven. org.apache.maven. Guys, just remember the important point I am going to tell. Okay. While creating Maven project, here we are selecting quick start, right? Yesterday we have selected quick start. Yes. Yesterday I have not selected this checkbox. Make sure this checkbox got selected. This is the important point I want to tell. Okay. Let me select this. Yesterday I have not selected this checkbox. So I have selected this checkbox as well. Okay. And now let me click on next. Next. Including. And now I'm going to create a project name as project 20. Group ID, artifact, and click on 20. So the project 20 got created just now. Yes. So this is the project 20 got created. So now let me double click on the pom.xml. Pom.xml. I'm clicking on that. So the moment, guys, I want to tell you one more before double clicking on pom.xml. See, while creating this project 20, in some of the Eclipse, in the console section లో మీకు ప్రాజెక్ట్ వెంటనే క్రియేట్ అవ్వదు ఇక్కడ కొన్ని ఎక్లిప్స్ లో. సో కన్సోల్ సెక్షన్ లో మీకు ఇక్కడ కర్సర్ ఈ విధంగా వై అని కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రెస్ వై ఫ్రమ్ యువర్ కీబోర్డ్ అని వస్తూ ఉంటది. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ వై లెటర్. వై మీన్స్ ఎస్. సో దట్ ఆఫ్టర్ ప్రెస్సింగ్ వై అండ్ వై అనే లెటర్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ ఎంటర్ కి సో దట్ దిస్ Maven project will be created. Some of the systems లో కన్సోల్ లో మీకు ఈ ప్రోగ్రెస్ అంతా జరుగుతూ ఉంటది. యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఏ లెటర్ క్యారెక్టర్ యాజ్ వై. వై మీన్స్ ఎస్. సో క్యాపిటల్ వై టైప్ చేసి జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్ కి. ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ దిస్ ప్రాజెక్ట్ 20 విల్ బి క్రియేటెడ్. సమ్ ఆఫ్ ద Maven ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎక్లిప్స్ లో మీకు అలా కనపడతా ఉంటది. డిపెండ్స్ ఆన్ ఎక్లిప్స్ వెర్షన్. ఇన్ మై కేస్ ఐ హావ్ నాట్ ఫేస్డ్ ఎనీథింగ్. ఓకే గైస్, ఈ చేంజ్ ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా గైస్? ఎనీవన్ అండర్స్టూడ్? అంటే నేను నిన్న క్లాస్ లో ఇప్పుడు నేను ప్రాజెక్ట్ 20 క్రియేట్ చేశాను కదా, ఇమీడియట్లీ ద ప్రాజెక్ట్ 20 గాట్ క్రియేటెడ్. బట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్లిప్స్ సిస్టమ్, ద కన్సోల్ ఇట్ విల్ ఆస్క్. కన్సోల్ సిస్టమ్ లో మీరు ఇలా వై అని టైప్ చేస్తేనే, సో కన్సోల్ సిస్టమ్ లో ద సిస్టమ్ while creating the Maven project time, so the system it will ask our prompt to enter y letter, y character. After pressing y, then only this Maven project will be created. That is the important point I want to tell you. So now let me చెప్పండి. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ వరకు? ఓకే. No, sir. Okay, so after that I'm going back to my pom.xml. So in the pom.xml, just remove this dependency management. మొత్తం delete చేద్దాం. And even you can delete a dependency section as well. Dependency section కూడా delete చేసేద్దాం.
Okay, so now I am going back to Selenium 44 and now I am copying my pom.xml dependencies. సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ డిపెండెన్సీస్ మొత్తం కాపీ చేస్తున్నాను. I copied all these dependencies and I'm going back to my pom.xml here and I have pasted here. Okay, dependencies మొత్తం Control-C, Control-V చేశాను. So initial గా మీరు Maven dependencies లో there are only some supporting libraries. There is no Selenium supporting libraries. So after pasting these dependencies, just you can click on save button here. Save button మీద click చేయండి ఇక్కడ. Okay, I'm clicking on save button. See this, all the project supporting libraries will be downloaded under Maven dependencies. Let me show you. See all the project supporting libraries. So ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్ సపోర్టింగ్ లైబ్రరీస్ అన్నమాట. ఇవన్నీ ఉంటేనే you can able to execute your Selenium programs. So whenever you updated all the dependencies, then only the project supporting libraries will be available under Maven dependencies. Okay, so Maven dependencies means those are nothing but project supporting libraries. Okay, right. So this is the part we had discussed, and after creating project 20, so there is Maven dependencies is there. So now let me go, I am right clicking on this project. Okay, yesterday నేను మీకు ఈ పాయింట్ చెప్పలేదు. Let me tell you this point. I'm right clicking on this project. Go to build path. Build path అనే ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళండి. So I'm right clicking on this project 20 మీద. Go to build path and click on configure build path. So here JRE system library, select this JRE system library under libraries tab. Okay, under libraries tab lo undi. Select this JRE system library and click on edit. Edit అనే ఆప్షన్ మీద సెలెక్ట్ చేయండి and select Java 1.8. So this is the option. Okay, this is the standardized tabled version. So Java 1.8, select this Java 1.8, click on finish, click on apply and close. See ఇక్కడ JRE system 1.8 అనే లైబ్రరీ కూడా యాడ్ అయిపోయింది. సో JRE means nothing but Java supporting libraries. Maven dependencies means those are nothing but Selenium supporting libraries. సో మీకు Selenium programs రన్ అవ్వాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ప్రాజెక్ట్ లో JRE సిస్టమ్ లైబ్రరీస్ ఉండాలి అండ్ Maven dependencies కూడా ఉండాలి. సో JRE సిస్టమ్ లైబ్రరీ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్, go to build path, go to configure build path, under libraries tab, just select this JRE system and click on edit button, select the option as Java 1.8, finish, apply. So this is the step I have missed yesterday's class. So all the supporting libraries are available. Now let me go to, now I want to create a package. So the existing project package already created. Let me delete this package. Now tell me how to create the package part. Yesterday we have discussed, right? Package ఎలా create చేయాలి చెప్పండి. Anyone? Guys, package ఎలా create చేయాలి? క్రియేట్ చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్, Right click on SRC test Java, Test right Java. click, yes, new. and new and And package. So let me Here create package. day 001. Okay, I'm going to create day 001 and I'm clicking on finish. So day 001 package got created automatically. Let's close this one. So under this package, I want to create a testng class file. Under this package, I want to create a testng class file. So tell me guys how to create the testng class file. Right click on ప్యాకేజ్ మీద day రైట్ క్లిక్, 01, ఆఫ్టర్ దెన్ Package టెస్టింగ్ క్లాస్. testng and Testng, click on create. create a tested class. So tc01 underscore skills. సో స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు ఎప్పుడు టెస్టింగ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, దానికి బదులుగా మీరు అండర్ స్కోర్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో రైట్. So this is the tc01 skills.java class file got created.
సో ఎస్టర్డే మనం ఒక డిస్కస్ చేసాం. ఏ క్లాస్ కెన్ కంటైన్స్ వాట్? ఏ క్లాస్ కెన్ కంటైన్స్ మెథడ్స్. Variable and methods. A class can contains variables and methods. And methods. Okay. So this is one method. If I want to write one more method, I can write it here, public void, but don't use same method name. So give some different name. So here you can write skills test 1. You can write skills test 2, but don't use same method name. Okay. So in a TestNG class, we can write multiple test methods, but this is our first program. I'm not writing multiple test methods. So just I'm writing only one method. Okay. So a class can contain a method. Every method, it contains starting curling bracket and ending curling bracket. That's what we have discussed. Okay. Okay. To write Selenium program, what is the first line of code we have to write? Anybody can tell me? WebDriver driver. WebDriver driver declaration. Because we are going to write set of driver commands. So let me save it and I'm going to import WebDriver. ఓకే. సో చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే వెబ్ డ్రైవర్ లో డి స్మాల్ లెటర్ రాయటము ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు. సో మేక్ ష్యూర్, బికాస్ జావా అండ్ సెలీనియం ఈజ్ కేస్ సెన్సిటివ్. సో కంపల్సరీగా కేస్ సెన్సిటివ్ ఫాలో అయ్యి ఇక్కడ ఏ కీవర్డ్ అయితే ఉందో దాంతోనే డిక్లేర్ చేయాలి. ఓకే. సో వెబ్ డ్రైవర్ డ్రైవర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ టు లాంచ్ మై క్రోమ్ బ్రౌజర్? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ గైస్? డ్రైవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు New Chrome driver. new Chrome driver. Okay. Right. Now what I need to do, here it is showing error. What I have to do? I have to keep the mouse over and click on import Chrome driver. Chrome driver. So the Chrome driver got imported. Okay. So the first line number 15 is executed. Chrome browser window will be launched and driver dot manage dot window dot maximize. Driver dot window dot maximized, and next one is driver dot get URL. Okay, https amazon.in. Okay, right. Okay, and after that we yesterday we have written implicit wait also. Let me write that implicit wait line. Okay, let me write that implicit wait line. This line of code. So in every program, these 4 lines are common, guys. This program is common. So this implicit wait, in case any of the web element is not loading on the web page, driver it will wait for specified time. So 20 seconds. Suppose username and a web element load avaledu anukondi. Username and a web element load ayyadaka it will wait on that web page anamata. Password and a web element load kaapothe driver by default it will wait for 20 seconds. Okay, అంతేగాని వెంటనే వెబ్ ఎలిమెంట్ దొరకలేదని మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ కాదు. సో అంటిల్ దట్ వెబ్ పేజ్ ఇస్ లోడింగ్ ఫర్ 20 seconds it will wait అనమాట. సో implicit wait means it is a default wait time in case any of the web element is not loading on the web page. Okay, now let me run my program. So to run my program, what I need to do? Right click, go to run as. See, మనం yesterday ఈ ఆప్షన్ మనకి రాలేదు, run as test ng test. So Yes, all shift. So just let me click on test ng test. Student, Chrome browser launched and maximized and Amazon.in website got opened. Okay, na guys? Right. Now let me come back to the second point. Where is my class? Okay, one second. So I'm launching my here. Okay, right guys. I'm launching my Open Orange HRM website because this is the website people will use across world. That's what we have discussed.
So let me copy this URL and I'm pasting here. I'm pasting here, right? Right, guys. So after that, so this is username and this is password and this is login button. Okay. So username web element. Let me inspect username. So right click on inspect. Yesterday's class we have discussed every web element contains how many properties? Can anybody tell me, guys? A web element. So username is one web element, password is one web element, login button is one web element. Every web element. What Open are the- చేస్తాను ఓపెన్ చేస్తాను So every web element contains how many properties, guys? Yesterday I told you, guys. ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ కి ఏమేం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి? 3. So like web element ID, web element name and XPath. Okay. So this web element contains name is equal to username, but developer had not given ID. Okay, let me take name is equal to username. Name is equal to username had been given. And let me right click on the password. Right click on inspect. Name is equal to password. So the second web element developer had given name is equal to password. And third one login button. Let me inspect. So this is the one developer had not given ID or name. ID కానీ నేమ్ కానీ ఇవ్వలేదు. సో ఐఎమ్ డబల్ క్లికింగ్ ఆన్ సో ఈ 3 dots మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ కాపీ అండ్ టేక్ కాపీ XPath. సో ఈ లాగిన్ అనే బటన్ ని XPath అనే దాని ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను. ఎనీ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఇట్ కంటైన్స్ ప్రాపర్టీస్ యాజ్ ID, name or XPath. Right, guys. Okay, let me take one line of code reference from any other program. Okay, let me write the manually. Driver dot find element by name dot send keys. So the first web element name developer had given username. And second one driver dot find element by password. Second one. Second web element name developer had given password. And the password I want to type value as admin123. Okay, now let me write third one. Driver dot find element by XPath. So let me copy this all XPath. But this is a click operation. It's not a type operation. So I have to write an operation as dot click. Okay, guys. Now let me go to that. Okay, I'm saving my program. Okay, guys. So this TC01 skills program automatically it will navigate to login page. Username will be entered as admin, password will be entered as admin123, and login button will be clicked. Okay, so right now let me run this program. Run as test-ng test. So it will navigate to Orange HRM website, username admin, password admin123, and it's clicking on login button. I think something went wrong. Anything? Invalid selector exception. So the XPath copy paste. Sir, single
సార్ ఐడి ఈక్వల్ టు యాప్ దగ్గర సింగిల్ ఇన్వర్టెడ్ కామా మిస్ అయింది. సింగిల్ నేను పెట్టడం మర్చిపోయాను. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ రైట్ క్లిక్ రన్ యాజ్ టెస్ట్ అండ్ టెస్ట్. సో ఇందాక నేను డబల్ కొటేషన్స్ తీసి సింగిల్ కొటేషన్ పెట్టాలి, మర్చిపోయాను. So it will click on login button dot click. Okay, so all our set of driver commands got executed, and what is our method name? Skills test 1. This is got executed successfully. Okay, so everyone is clear as of now. So now let me complete. So I want to click on admin button. So let me tell some more scenario. I want to click on admin button, and I want to click on qualification, and I want to click on skills button, and after that, so how many events I told? Admin, first one, second one qualifications, and third one skills button, so 3 actions, and fourth one add button, 4 action. And here I want to enter skill name and skill description, and after that I want to click on save. Okay, let me write skill name and skill description, Java 10 and Java 10 description, and I'm clicking on save. This is the functionality I want to automate. Okay, so Java 10 and Java 10 record got created just now. So if I want to click on admin button, I want to know what is the ID or name or XPath of this particular web element. So UI లో కనపడే ప్రతిదీ మనకి వెబ్ ఎలిమెంట్. సో ఈ అడ్మిన్ అనే వెబ్ ఎలిమెంట్ కి డెవలపర్ నేమ్ కానీ ఐడి కానీ ఎక్స్పాత్ కానీ ఇచ్చుంటాడు. సో లెట్ మీ ఇన్స్పెక్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆర్ ఐడి. సో లెట్ మీ రైట్ క్లిక్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్పెక్ట్. బాడీ హైలైట్ అయింది, అగైన్ యూ కెన్ ఇన్స్పెక్ట్. బాడీ కనుక హైలైట్ అవుతే మళ్ళీ ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. రైట్ క్లిక్, క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్పెక్ట్. సో విచ్ లైన్ got highlighted? So this is the line got highlighted. Developer had not given name or ID here. Okay, so I am taking copy XPath. So the first line indicates admin button dot click. So let me change it, double quotations to single quotation. Okay, so what I am taking one line of reference and I am changing the XPath. So whenever this line got executed, it will click on admin button dot click. So line number 30 got executed, it will click on admin button. Okay, right? After clicking on admin button, what is my next action? I want to click on qualifications. So right click, click on inspect. Okay guys, ఇక్కడ మనకి ఇన్స్పెక్ట్ చేసేటప్పుడు క్వాలిఫికేషన్స్ బటన్ దొరకట్లేదు. సో మీరు వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈజ్, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ 3 డాట్స్ మీద, ఈ 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ డాకర్ సెక్షన్. సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్స్. సో మీకు ఇన్స్పెక్ట్ అనేది కిందకు వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ క్వాలిఫికేషన్స్, రైట్ క్లిక్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్పెక్ట్. సో qualifications, this is the one. Developer had not given name or ID. Let me click on these 3 dots, go to copy XPath. So this line, after executing this line, it will click on qualifications. So let me take this line. So it's got qualifications. So after clicking on qualifications, one second guys. After clicking on qualifications, under qualifications, I want to click an option as skills button. Okay, right click, click on inspect. Developer had not given. Okay, so right click on this one, click on inspect. This one, right click and click on inspect. So copy XPath. Okay guys, it will click on admin qualification skills button.
So after clicking on skills button, my page navigated to another page. So here I have to click on add button. Okay, let me right click on inspect. So developer had not given name or ID. Let me take XPath only. Copy XPath. So admin qualifications, add button, it will click now. So after clicking on add button, I have navigated to this page. I want to enter skill name, skill description, and save button. So how many lines of code I have to write? 3 lines, guys. 3 lines I have to enter. Okay, let me check that part. So skill name, right click on inspect. So this is the one. So copy XPath. So this is skill name. I have to enter skill name, means this is not a click operation. This is a send keys operation, guys. So let me take send keys line. So this line I'm taking Control C and I'm pasting here, and let me change it to XPath. And this one I want to give it as XPath. So the first part we can call it as a web element. And what is the value I want to type? Java 11. This is the value I want to type. Okay, and after that, next one is skill description I want to enter. So let me inspect skill description, right click on inspect. So here click on these 3 dots, go to copy XPath. So let me remove double quotation, keep it single quotation, and copy all the XPath. And give Java 11 description. Okay, guys. Okay, so Java 11 description will be entered, and after that I want to click on save button, last line. So let me click. Developer had not given ID or name. Go to 3 dots, go to copy XPath. If developer is giving ID or name or XPath, it's very simple. Just we will write driver.find element by ID, driver.find element by name. Okay. I am taking the save button. And save button means it is not a type operation. Let me write it click operation. Okay, guys, after executing this program, Java 11 record will be created and save button will be clicked automatically. So let's run this program. So whenever username, password, admin, login button will be clicked, and it will navigate to admin qualification skills button, and it will click on add button, and skill name will be entered as Java 11, skill description will be entered as Java 11 description, and finally it will click on save button. Okay, let me save my program. And let me run my program, run as testng test. So it's maximized. So username, password, and login button clicked. It is not working. It's admin is not working. So it's not clicked on admin button, guys. Invalid selector exception. So admin button దగ్గర మనకి వర్క్ కాలేదు. Okay. Sir, single inverted commas is ఇక్కడ రైట్ అన్ని ఇక్కడ సింగిల్ ఇన్వర్ట్ కామాస్ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా సింగిల్ ఇన్వర్ట్ కామా వచ్చింది, రైట్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సింగిల్ ఇన్వర్ట్ కామా వచ్చింది. ఓ కాపీ పేస్ట్ లో నేను మర్చిపోయాను. ఓకే, డన్. సో నౌ ఎవ్రీథింగ్ మోడిఫైడ్. లెట్ మీ రన్ ఇట్.
run as test and test. Maximum మనం XPath ఒక్కటే మిస్టేక్ చేస్తాం. So it's clicking on login, admin qualifications, add button. So Java 11. So Java 11 record got successfully created. See, this is the one. If you want to create one more new record, Java 12 record, మనం ఏం చేయాలి? సింపుల్ గా ఇక్కడికి వచ్చి Java 12 అని పెట్టేసి and again save the program and again run the program. One more new record will be created. అంటే program మీరు ఎప్పుడు రన్ చేసినా you have to create new test data in the application. So you must have to change the input values in the program. So ఈ విధంగా మనకి Java 12 అనే రికార్డు got created successfully. Guys, anybody is having any doubts so far? ఇప్పటిదాకా చెప్పిన ప్రాసెస్ లో వెబ్ ఎలిమెంట్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయటం కానీ ఐడి నేమ్ XPath రాయటంలో కానీ సెండ్ కీస్ క్లిక్ రాయటంలో కానీ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ వరకే? హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు గివ్ an exercise for everyone. Okay, so tomorrow's class means you have to create one more TestNG class file and you can automate the scenarios for jobs and nationalities. TC01 underscore jobs, TC01 underscore nationality. You can write programs for jobs and nationalities. So job scenario అయితే మనకి set of driver commands application URL launch అవ్వాలి, login button మీద క్లిక్ అవ్వాలి. Second program, this is the exercise for everyone. So admin button మీద క్లిక్ అవ్వాలి. So you have to click on job and you have to click on job titles and click on add button and job title as sales 1, job description as sales 1 description. Only నేను చెప్పిన ఫీల్డ్స్ ఆటోమేట్ చేయండి. జాబ్ టైటిల్, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ జాబ్ నోట్. థర్డ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ సేల్స్ 1 నోట్. ఈ 3 ఫీల్డ్స్ మాత్రమే ఇన్స్పెక్ట్ చేసి క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో సేల్స్ 1 నోట్ రికార్డ్ గాట్ క్రియేటెడ్. So this is the exercise for everyone to automate this TC01 underscore jobs అనేది మీరు ఆటోమేట్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. 1 second. సేల్స్ 1 అనే రికార్డ్ క్రియేట్ అయింది. సో వన్స్ యూ నావిగేటెడ్ టు యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ అడ్మిన్, జాబ్, జాబ్ టైటిల్స్, క్లిక్ ఆన్ యాడ్ బటన్, ఎంటర్ జాబ్ టైటిల్ యాజ్ సేల్స్ 2, sales 2 description and sales 2 note and click on save. So this is the functionality you want to automate. That is the scenario I am giving exercise for everyone. And one more exercise for everyone is you need to automate nationality. TC03 underscore nationality. మీరు TC03 underscore nationality అనే ఒక TestNG క్లాస్ క్రియేట్ చేయండి. Again, you can write all these set of driver commands in that program. So TC01 nationalities program execute avagane, it has to navigate from login page to it has to come to admin page. You have to click on nationalities button. You have to click on add button and enter name as Indian 143 and click on save. So this is the record has to create. Okay. So this is the functionality I want to give automation exercise for everyone. So in third page or fourth page that record will be created. Maximum in the second record second page it's got created. See, this is the record got created. So these are the 2 exercises I want to give to everyone. Okay. So now let me share this project to everyone in the group. So ఈ ప్రాజెక్ట్ మీకు గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను, ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీ ఎక్లిప్స్లో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో మీకు ఇప్పుడు సెకండ్ సెషన్లో చెప్తాను. సో మీ ఈ ప్రాజెక్ట్ 20 అనే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్, ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్, హౌ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ యువర్ ఎక్లిప్స్ అనే ప్రాసెస్ నేను ఇప్పుడు సెకండ్ సెషన్లో చెప్తాను. వన్స్ దట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ వీ కెన్ జంప్ ఇన్ టు ద BDD Cucumber టాపిక్. ఓకే, సో టుడేస్ క్లాస్ వాట్ వీ అండర్స్టూడ్ ఈస్ హౌ టు రైట్ బేసిక్ కమాండ్స్. లైక్ మీరు ఏ వెబ్సైట్కి వెళ్ళినా సెండ్ కీస్, క్లిక్ ఆపరేషన్సే ఉంటాయి. ద మ్యాక్సిమం థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు రైట్ ఐడి,
how to write name and XPath. Okay, so I'm closing the session. Now I'm going to share you the second session link. Just give me for 5 minutes and everyone can join in that new link, guys. Okay, so that's it for today's class. And I'm going to share the second session in 5 minutes. Okay, everyone can join that link. Yeah, thank you guys. In just 2 minutes, I will share that new link.